আসসালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং। 9:30টার প্রোগ্রাম 8টা বাজে করতেছি। আমরা অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছি আজকে। আনফরচুনেটলি আমার একটা পার্সোনাল কাজে কারণে আমি প্রোগ্রামটাকে আগে করতে হচ্ছে এবং আই থ্যাংকস টু ফরহাদ ভাই এবং শামিন জয়েনের জন্য। আনফরচুনেটলি রিয়াদ আজকে জয়েন করতে পারেনি। আম হোপফুলি ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম তার সাথেও কথা বলব। আমি শামিন এবং ফরহাদ ভাইকে লাইভে নিয়ে আসতেছি। শামিন, আসসালামু আলাইকুম। ফরহাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আসসালাম, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। থ্যাংক ইউ। ইফতারি ভেঙেই আমরা নামাজ পড়ে চলে আসছি এজন্য। সরি আপনাদেরকে একটু পেইন দিয়ে ফেললাম। It's all good. We're happy to be part of it. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একটা কাজ করি, কথা শুরুর আগে আজকে আমরা একটু আমাদের লাস্ট উইকের অনেক ইভেন্টফুল উইকের আমরা একটু মেমোরিটা একটু শেয়ার করে নিই। দেন ইটস বেটার টু শেয়ার ইট ফার্স্ট অ্যান্ড আমরা এরপরে কথাবার্তা বলি। হাসিবুর রহমান। What a take! His first century for the Sydney Brothers. Well deserved. Well deserved, Shamin. Congratulations again. Seriously, amazing play. Thank you. Congratulations, Samin. আচ্ছা, Thank you very আমরা much. 1 by 1 আসি। গ্ল্যাডিয়েটরস ভার্সেস সেইন্টস। গত সপ্তাহে যারা আসছিলেন ইট ওয়াজ সবাই বলতেছিল যে উইকের সবচেয়ে বেস্ট গেম এটাই হবে এবং অনেক ডিফিকাল্ট হবে, কেউ প্রেডিক্টই করতে পারতেছিল না। কিন্তু এন্টি ক্লাইম্যাক্স টাইপের সিচুয়েশন দেখা গেল যে সেইন্টস 80 রানে অল আউট হয়ে গেল, 20 ওভার খেলতে পারেনি এবং গ্ল্যাডিয়েটরস 5 ওভারে ম্যাচ উইন করে গেছে। ফরহাদ ভাই, কি মনে করেন এটার হওয়ার কারণ কি? না, এটা তো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড ম্যাচ ছিল এই টুর্নামেন্টের। মানে সবাই খুব আশা নিয়ে বসেছিল, কারণ দুইটা টিমেরই লাইন আপ ফ্যান্টাস্টিক, রাইট? তো এটা মাঝে মাঝে হয়। তো সেইন্টস তো আসলে অনেকদিন পরে আবার টিম গুছিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলো, তো দে মাইট নিড সাম টাইম টু গেট দ্য জিল ব্যাক ইন দ্য টিম। বাট এটা জাস্ট হয়। আর গ্ল্যাডিয়েটর ডেফিনেটলি ইজ ভেরি স্ট্রং টিম, ডেফিনেটলি মানে চ্যাম্পিয়ন কন্টেন্ডার। সো ওরা ভালো খেলবে আমরা জানতামই। বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে সেন্ট উইল কাম ব্যাক ভেরি স্ট্রংলি. It just happened like after a long time they're coming back, in a big tournament like this one. ওরা ভালো ভালো প্লেয়ার রিক্রুট করছে, বাট একটু টাইম দিয়ে মানে নিজেদের মধ্যে বন্ডিংটা ক্রিয়েট করতে পারলে ওরা ভালো করবে। এবং গতবার কিন্তু যেটা আমি বারবার বলছিলাম, স্ট্রাইকিং বার্নার শুরু করেছিল ডিফিট দিয়ে, তারপরে কিন্তু ট্রফি। সো কেউ হেরে গেলে তাকে ছোট মনে করার কারণ নাই, বিকজ সেইন্টস ব্যাটিং লাইন আপ ইজ ভেরি স্ক্যারি এবং they will come back strongly in my view. But আমার কাছে মনে হচ্ছে কিছুটা প্ল্যানিং, মানে বেশি অ্যাগ্রেসিভ খেলতে যে অনেক উইকেট মানে আর্লি লুজ করছে আর কি, ওটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ছিল। মানে একটু
প্রথম দিকে একটু ধরে খেলে তারপরে একটা সার্টেন লেভেলে যাওয়ার পরে যদি ওরা পাম্প আপ করতো তাহলে ভালো হবে, বাট ওরা কাম ব্যাক করবে। ফার্স্ট ম্যাচ তো একটু First match. Samin, what do you think about that match? Yeah, very interesting. I entirely agree with Farhad Bhaiya. I think definitely one of the most anticipated games. I was very keen to watch it. And yeah, it was a bit anticlimactic. I didn't expect. Was a 10-wicket win from Gladiators? Yeah, Sorry? 10 wickets. 10 wickets. Was it a Yes, 10 wicket 10 win? wickets, yeah. That's right. So Rajan and was it Bhuvan that finished, that opened the batting for Gladiators and finished it. Interesting. Yeah, like Bhaiya said, it's a new team. On paper, when you look at it, you think there's two very equal teams. And if you look at all the predictions, there was nearly 50 comments. And all of them were like, this is going to be a very, very tight game. True. Only Kamal Bhai from Cadets was saying that it'll be, like a nine wicket win or something like that. That was a Very crazy surprising. prediction. That was an odd case. And when I had read that, I was thinking that if you look at both these teams, they're very, very equal on paper. But what I didn't realize is that Gladiators is 2 times BCL finalists, grand finalists, 2 times runner-up in a row, whereas Saints is a brand new team. And that's why we have to sort of, instead of just looking at 2 teams on paper, we actually have to consider the additional context as well. And what we saw was a team that would have made grand final 2 years in a row versus what you'd see in a new team, right? A 10-wicket win. That's, they got rolled. So I think Saints will come back. I commented saying that I think that my prediction was that both these teams will make playoffs this year. So they'll be top 4 from our group. And I still stand by that. I think Saints will come back. It's just that first game is always just, everyone's a bit rusty. A few weird things happen. And then it'll just take them 1 game of performing strong to then just be on a roll. All right. Yeah. Next, move on to Spartan versus PP, the match, one of the match of this week. Truly, আমি একটা জিনিস বলি, আমি একটা খেলাটা একটু দেখতেছিলাম রাতের বেলা এসে। Obviously, Didar started crazy start, like আমি ও যে প্রথম 6টা বল ফেস করছে 6টাই 6, মানে basically that was insane level of batting. Then 128, 8 উইকেট গন। 128 থেকে একটা কমিউনিটি, আমি জানি না বাংলাদেশ কমিউনিটি ক্রিকেটে এরকম আর হয়েছে কিনা, যে 203 করে ফেলছে টিমটা 8 উইকেট পার্টনারশিপে। সেখানে অলমোস্ট 80 রানের একটা পার্টনারশিপ। এরপর পিফি প্রথম ওভারেই 2 উইকেট নাই, সেখান থেকে ম্যাচ জিতে গেছে। ফরহাদ ভাই, খেলাটা দেখছেন কিনা এবং কেমন লাগছে খেলাটা? দেখছি তো বটেই, তবে এই যে 8টা উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে যে 203 করে ফেললো, এটার পিছনে আপনার একটা অবদান আছে, কারণ লাইভে কিন্তু আপনার কথা চলে আসছে। সো ইউ আর ভেরি ফ্রাস্ট্রেটেড এন্ড ইউ কেম টু দ্য কমেন্ট বক্স সেইং দ্যাট ridiculous batting and then we heard that you're saying ridiculous batting. How could they do like 8 wickets in like after such a start or something? And তারপরে হইতেছে দেখলাম যে ধাম করে ওরা দুজন বিশাল পার্টনারশিপ করে ফেললো, এবং লাস্টে যে দুজন ছিল, I forgot their names, but they really played really well, এবং মনে হচ্ছিল যে স্পার্টান is gonna win the match. বাট এই একটা জিনিস আমাদের এখানে লার্নিং আছে এই ম্যাচটা থেকে, সেটা হচ্ছে যে anybody can actually contribute at any order of batting position. আমরা ব্যাটিং অর্ডার বা ব্যাটিং পজিশন নিয়ে খুব কনসার্ন থাকি যখন ক্রিকেট খেলি, বাট এই ম্যাচটা কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে যে ইভেন 7 বা 8 নামলেও মানুষ 50 করতে পারে, স্পেশালি T20s এ। এবং BCL এর যে রুলটা এবার করা হয়েছে যে 2টা পাওয়ার প্লে 10 ওভার 11 ওভারের পরে নিতে পারবে, এটা একটা খুব ডিফারেন্ট এবং খুব স্ট্র্যাটেজিক্যাল পাওয়ার প্লে, এবং সেই জন্য ওইখানে আপনার ভালো ব্যাটসম্যান রাখা লাগবে। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই ম্যাচটা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। প্লাস একইভাবে স্পার্টান যখন অনেকগুলো উইকেট পড়ে গেল, তখন একটু ইজিলি নিয়ে ফেলছে মনে হয় পিফিকে। আপনি মনে রাখতে হবে পিফি হচ্ছে বিগ টুর্নামেন্ট টিম, ওরা অনেক বড় বড়, চ্যাম্পিয়ন টিম না, অনেক বড় বিগ টুর্নামেন্ট খেলা টিম আর কি। সো ওদেরকে ওই এক্সপিরিয়েন্স আসে, দে আর কাইন্ড অফ লাইক বাই বর্ন ফাইটিং অ্যাটিটিউডটার ভিতরে আসে ওদের। তো বেসিক্যালি যেই কন্ডিশনে থাকুক না কেন, আপনি যদি একটু রিল্যাক্স হয়ে যান পিপির সাথে, ওদের যে কোনো ব্যাটসম্যান যে ঘুরিয়ে দিতে পারে, এটা তার একটা এক্সাম্পল। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে স্পার্টান একটা সাডেন টাইম মনে করছে জিতে গেছে, সব দরকার নেই, একটা ইম্পসিবল টাস্ক ছিল মনে হয়
30 বলে 70 বা 19 বলে 70 এরকম কিছু একটা 29 বলে 70 এরকম একটা ইম্পসিবল ইকুয়েশন ছিল। So everybody thought that Spartan got it right, and then all of a sudden আমরা দেখলাম যে একজন পিফির একজন লোয়ার ব্যাটসম্যান ইয়াজদিন মনে হয় yeah he did really well, right, এবং যেটা ইম্পসিবল টাস্ক সেটা করে ফেলছে। এবং এই জায়গাটাই হচ্ছে বড় টিম এবং আমরা যারা ছোট টিম, আমি যেরকম নতুন টিমের মানে পুরাতন টিম আর নতুন টিমের পার্থক্যটা এখানেই যে তারা খেলতে খেলতে তারা এত মানে হ্যাবিচুয়েটেড উইথ দ্য সিচুয়েশন, গেম রিডিং করা এবং গেমের মধ্যে থাকার যে বিশাল একটা ব্যাপার সেটা পিফির কাছ থেকে শেখার আছে। এবং ওরা যেভাবে বাউন্স ব্যাক করলো, অ্যামেজিং বাউন্স বল। এখানেই হচ্ছে স্পার্টান অ্যাজ এ নিউ টিম ভার্সেস পিফি অ্যাজ এ ভেটারান টিম, পার্থক্যটা ওইখানেই হয়ে গেছে। প্লাস এফির আসিফ হাসান আনিক যে ওদের পিফি ক্যাপ্টেন, ও হইতেছে যে একদম শেষ বল পর্যন্ত ও কখনো অনেকের কথা আমি যদি বলেন ফরদার, সরি টু ইন্টারাপ্ট, যে অনেক কিন্তু এই যে এর মাঝেও কিন্তু 50 করে ফেলছে। হ্যাঁ, সো আমি স্কোরিংটা দেখতেছিলাম 29 বলে বোলিং একটু রাস্টি ছিল, কারণ দিদার মনে হয় অনেকগুলো চাষ করছে, 3 বা 4টা 6 মারছে। বোলিং একটু রাস্টি ছিল এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু ওয়েট গেইন করছে, কিন্তু ব্যাটিং এ কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল সে 50 করে ফেলছে। এবং ওর 50টা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছিল, কারণ এত বড় রান চেস করার সময় প্রথম দিকে এরকম একটু যদি না থাকে তাহলে খেলার মধ্যে থাকা যায় না। তো আমার মনে হয় যে ওর ওই ফাইট ব্যাকটা সবাইকে বুস্ট আপ করছে, পুরো টিমটাকে বুস্ট আপ করছে যে উই ক্যান ডু ইট, ইভেন ইস লার্জ টার্গেট, লং মানে অনেক বড় টার্গেট, উই ক্যান ডু ইট। ওই ক্যাপ্টেন্স নকটাতে আমার কাছে মনে হয়েছে পুরো গেমটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং ও যে প্ল্যানিংটা এবং সবার কাছে ও যেভাবে পুরো টিমটাকে মোটিভেট করছে আমার কাছে মনে হয়েছে মাঠের মধ্যে, মানে একটা সময়ের মধ্যেও মনে হয় নাই যে পিফি হেরে গেছে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ডাউন বা এরকম কিছু মনে হয় নাই। প্লাস আমি দেখলাম যে মামুন ওদের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মানে স্পিনার, ওকে 10 ওভার পরে নিয়ে আসছিল। ওরা লাস্ট থেকে বেশ ভালোই স্ট্র্যাটেজি করে খেলছে। এবং আমার কাছে একবারও মনে হয় নাই যে পিফি at any point of time their body language was down. So এই জায়গাগুলোতেই আসলে অনেক কিছু শেখার আছে, মানে যাদের নতুন টিম, এই টিম অনেক কিছু শেখার আছে যে মানে যে হারা অ্যাটিটিউড, যেটা যে 29 বলে 70 লাগবে আগের থেকে হেরে বসে আছে খেলার আগে, ওই যে মেন্টালিটি এটা নাই পিফির। সো ওই জায়গাটা থেকে আমাদের সবারই শেখার অনেক কিছু আছে। অ্যামেজিং গেম। শামিন? Yeah, that was one of my favorite games to watch in all 3 BCL so far. Crazy. First thing I'll say is for Spartans, who's a brand new team, to score 200 plus in their first ever game against a team like Pifi, who has won numerous tournaments, is I think is outstanding. They batted very, very well. I remember I watched, Didar started batting. I've never heard of this guy before. And they were, I think, maybe 90 for 1 or 90 for 2 or something like that. And I thought to myself, well, I'll come back and they'll be on 200 plus by the end of the innings. I chucked on the live stream again. They're 115 for 8 or 115 for 7. And I was like, this happened within probably about 20 to 25 minutes. True. And then I was like, okay, so we're looking at a sub 150 score. It's just about playing out your 20 overs now. Then I came back again and they were on 195. And they ended up on 202 or 203. It was a crazy game. And it was like someone performed right at the beginning and someone performed right at the end. Which I think, in T20, you want someone that sort of plays through. I think the batter right at the end, who was it that scored all the runs for Spartans at the end? Someone came through at the end. And Zahid. So Zahid আর ওর পার্টনারটাও ভালো ছিল। Zahid আর both of them. Yeah. It's also good, but lefty, I think. Yeah, very good. Yeah, the left. So both of them basically they just continued off what Didar had missed out on. I think Didar ended up like 77 of 28 or 77 of 29 or something like that. Pifi lost 2 wickets early, and I remember watching Anik come out to bat. I was like, he's the captain and he has to play a captain's knock here. There is no other way for them to win this game. He scored his 50 of 20 something balls, and even after he got out, that sort of started building the momentum for the later order. I honestly think that if he didn't score that half century, Pifi would not have won that game. Obviously, Aidan, he batted like that at the end. But if Anik hadn't set up that platform for him, I don't see him having continued that innings and having won that game for them. And that made me realize, yes, it is Pifi's first time playing BCL, but this is a team that has stayed together for a long time. They've won a lot of tournaments. They know how to handle pressure.
And scoring 200 plus when you're 2 down within the first few overs is not easy. And I think Anik, he started that momentum, and then the rest of the team, using their experience, they pulled it all the way through to the end. The fact that they chased that down with 6 balls left is crazy to me. I remember watching that last over was like wide 6, wide 6, and then wide 6, something like that. He just, everything that that last batsman was touching, then he was going for 6. And I guess that's a learning for Spartans as well, is that the way that Didar came off, the way that Jahid and his partner came off at the end as well. If one batsman really, really gets going in T20 cricket, you're probably in a bit of trouble, even if you got a 200 plus score. And again, that was at Catherine Park, where the ball doesn't run as much on the ground. When these teams play at Kirkham and they see that these nicks are going for 4 in the third man region, there'll be, I think this tournament, probably a record for a number of runs scored in the tournament. It's ridiculous. Even if the boundaries aren't big, the ball runs a lot more at Kirkham. So for teams to score like this at Catherine Park, even when the grass sort of soaked up the ball, I think it's going to be a fantastic tournament. And this game was sort of a hint of that. True. Thank you, Samin. Then we move to Sunday, the big Sunday for BCL. Dashing Tiger versus Cadet College. So Dashing Tiger versus Cadet College, যেটা আমরা প্রেডিক্ট করেছিলাম গত সপ্তাহে, যে আসলে কাউকেই আসলে রাইট অফ করা যাচ্ছিল না, বাট আই থট দ্যাট ক্যারেট কলেজ উইন বিকজ ক্যারেট কলেজ রিসেন্টলি তাদের যে পারফরমেন্স BSL এবং অন্য জায়গায়, really they improved a lot. Dark horse of BCL 2024. But খেলাটা যখন হলো তখন আমরা কিরখাম অথবা ক্যাথরিন পার্ক, এই দুটো গ্রাউন্ডে আসলে BCL হয়েছে সবসময়, কিন্তু দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই থিঙ্ক উই আর হ্যাভিং 2 আদার গ্রাউন্ডস। লেপিংটন ওভালে আমরা ওপেনিং করলাম, জ্যাক ব্রাভামে আসে আমরা খেললাম। তো জ্যাক ব্রাভামের যেটা হচ্ছে যে আউটফিল্ড ওয়াজ ভেরি ওয়েট, অবভিয়াসলি ফ্রাইডে স্যাটারডে নাইটে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছিল। তো কিন্তু ড্যাশিং টাইগার, the way they started, they had 40 run partnership, around 40-45 run without any wicket. But ওইখান থেকে দেখা গেছে যে 114 রানে, কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে 18th ওভারে ওরা অল আউট হয়ে যায়। 20 more runs it would be challenging for Cadet, because Cadeটেরও কিন্তু 7 উইকেট পড়ে গেছে 115 রান করতে যায়। ফরহাদ ভাই, I'm really impressed with the Dashing Tigers. আমরা তো ক্যারেট কলেজের সাথে লাস্ট উইকেই খেলেছিলাম। They scored 175 or something against us. আমরা যদিও ওটা জিতি, কিন্তু they got a like huge batting lineup, এবং ওদের যে প্লেয়ার গুলো ক্যারেট কলেজে আছে আসলে এবার very improved team. ক্যারেট কলেজ is a team we need to watch out. যে কেউ যদি ওদেরকে হালকাভাবে নেয়, they're gonna lose, that's for sure. From that perspective, যখন আমরা দেখলাম যে Dashing Tiger just got out in 100 or 110, 114 something a run, I thought it would be an easy win for Cadet College. But if you look into the scorecard, আমরা আসলে ওই মাঠে ওয়েট করছিলাম খেলা দেখার জন্য, রাইট? আমাদের খেলা ছিল ওই মাঠে, পরে তো আমরা মুভ করলাম ক্যাথরিন পার্কে। কিন্তু they got some very good spinners, Dashing Tigers, এবং স্পিনার গুলা আমি যখন ক্যারেট কলেজের ওরা আউট হয়ে চলে আসতেছিল ওই ডাগআউটে, আমরা তো ডাগআউটে ক্যারেট কলেজের সাথেই বসেছিলাম, and then I asked them, what is happening there, like why it is becoming so tough for you guys to score? তো ওরা বললো যে ওদের বেশ কয়েকটা ভালো স্পিনার আছে, একটা মনে হয় লেফটি, আমি আপনাকে বলি আহসান রহমান, যিনি উনি 4 ওভারে 9 রান দিয়ে 4 উইকেট পেয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু ওনাকে আমি চিনি, কারণ উনি হচ্ছে NSC তে খেলতো, আমি একসময় NSC তে খেলতাম, NSC তে। ওনারটাকে আমি জানি যে উনি ভালো বল করে, কিন্তু আরেকজন স্পিনার আছে যে 3 ওভার দিয়ে 6 রান দিয়েছে এবং 2টা উইকেট পেয়েছে। 3 ওভারে 6 রান দিয়েছে, সেটা হচ্ছে হাসান মাহমুদ জিম। সো হি ইজ দ্য জেম অফ দ্য বলার, সো লেফটি এবং লেফট ইন করে, এই আর্ম বল টাইপের ইন করতে পারে। সো 3 ওভারে 6 রানে 2 উইকেট, আনবিলিভেবল। এক্স্যাক্টলি, এবং তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য উইকেট হচ্ছে জামানের উইকেট, দেখেন মোস্ট লাইকলি জামানের উইকেটটা ওই লেফটিটা পেয়েছে। সো জামান হচ্ছে ক্যারেট কলেজের মানে বিল্ডিং ব্লক, হ্যাঁ মেইন বিল্ডিং ব্লক। জামানের উইকেট পড়ে গেলে আপনি ধরে নেবেন ক্যারেট কলেজের জেতার চান্স আপনার অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু ওই লেফটিটা প্রথমে যখন উইকেটটা নিল এবং ওদের যে স্পিনার গুলো 3টা রান করছে, একজন মনে হয় 4 ওভারে 9 রান বা 3 ওভারে 9 রান, একজন 3 ওভারে 6 রান, দ্যাট ক্রিয়েটেড লট অফ প্রেশার। সো যেটা মনে হচ্ছিল যে ইজি গেম, এটা কিন্তু ইজি গেম হয় নাই, লাস্টের দিকে বেশ স্ট্রাগল করতে হয়েছে ক্যারেট কলেজকে। এট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম ইট ওয়াজ ফিলিং লাইক যে ক্যারেট কলেজ মনে হয় হেরে যাবে, এবং তারা যাচ্ছিল এবং আসতেছিল একটা সার্টেন টাইমে। সো
It was a good fight back. It's a very good যে নতুন টিমগুলো এসে এরকম ফাইট ব্যাক দিচ্ছে এবং প্রথম সিজনেই এরকম ফাইট ব্যাক দেওয়াটা ইজ ভেরি গুড এবং দে হ্যাভ অলসো ডান ভেরি গুড রিক্রুটমেন্ট আই থিঙ্ক আমাদের জ্যোতিষী আমিন ভাই জ্যোতিষী আমিন যদিও হি ডিডন্ট হ্যাভ এ ভেরি গুড স্টার্ট অনেক রান দিয়েছে প্রথম ওভারে কিন্তু they got also some good players from other clubs. I see SIC Monty ভাই আছে ওখানে প্লাস হচ্ছে সরবেকে নিছে সরবে ইজ ভেরি গুড ব্যাটসম্যান so they both আমরা তো আমি আগে SIC তে খেলতাম they both are really good batsmen so sorry both are really good batsmen Monty is a very good bowler also so এই বলার গুলো বাদেও আমি দেখলাম আমাদের ফাইটার্স থেকে একজন জয়েন করছে শাহ হাসান যদিও রান পায়নি কিন্তু বল করছে একবার কিন্তু হি ইজ এ ভেরি গুড ব্যাটসম্যান অলসো অনেক ছয় মারতে পারে সো বেসিক্যালি ইটস এ টিম টু ওয়াচ আউট ওরা যদি স্পিনার গুলোকে একটু আগে নিয়ে আসতো আমার মনে হয় ম্যাচটা আরো টাইট হতো বা যেটা চান্স থাকতো কারণ দেখবেন যে সেটা 3 ওভার বল করছে ও তো 1 ওভার বল করতে পারলো না তো ওই 1 ওভার করলে হয়তো আরো 2টা একটা উইকেট পেয়ে যেত তো বেসিক্যালি ওরা যদি স্পিনারটা আরেকটু আগে আনতে পারতো তাহলে ম্যাচগুলো অন্যরকম হতে পারতো এবং ইটস এ ভেরি গুড টিম খুবই মানে ভালো লাগছে যে একটা মানে ম্যাচগুলো ওয়ান সাইডেড হয় নাই এবং ইনফ্যাক্ট ড্যাশিং টাইগার জেতারই একটা চান্স ক্রিয়েট করে ফেলছিল লাস্টের দিকে which is very good এবং সবাই যে এরকম ভালো টিম বানাচ্ছে এটা ইজ ভেরি গুড এবং BCL এর খেলাগুলো এখন অনেক এন্টারটেইনিং হচ্ছে কোনো মিস্টেক করার কোনো সুযোগ নেই শামিন কোনো মিস্টেক করার কোনো সুযোগ নেই Yeah, first thing I'll say is Cadet College Sporting Club, I've really enjoyed seeing their growth over the last couple of years. In BCL 2022, first edition, Sydney Brothers reversed Cadet College Sporting Club and there was a wicket maybe every 3 or 4 balls. I think we bowled them out for 42 or 43. Come the next year, and Kamrujaman Bhaiya was player of the tournament. 496 runs, I remember, and he was one of the leading wicket takers as well. I wouldn't say that he was, a one-man show, but the rest of the team has been growing as well. And I've seen them play other tournaments as well, and I think that they are very sort of committed to becoming a much better team. And they're going to do some big things. They had some great wins last year, some great performances. Again, Kamrujaman Bhaiya, he set that record last year. He scored the 124. I think then the next game also. Who was it? It was someone from Creek Bros, the left-handed batsman. I always forget his name. He scored a century. There was back-to-back centuries that day. I remember commentating. Yeah. So, Cadet College, I think they've had great growth so far. It was nice watching them play. Dashing Tigers, yeah, look, they got off to a decent start. I'm just looking at the scorecard now. They were 27 after 3.5 overs. I think as a new team, one of the things that they'll slowly learn is the value of batting out your 20 or your 25 overs. So they were 9 for about 110 or 111, something like that. If I was those last two batsmen and I didn't have much experience batting, I'd be telling my partner, look, let's just take singles and doubles. What I noticed from Dashing Tigers batting was they tried to hit the ball too hard and they just popped it up in the air. And a lot of catches were taken in that game. So sometimes it seems like, if you score ones and twos, it's not going to help as much. But you don't realize that if you score 2 singles and a double, it's essentially risk-free, but it's, you're getting 4 runs. Trying to hit a 4 on that ground where they were playing, the ball was landing in the ground and just stopping, basically. Yeah. I was like, don't even try to hit a 4. There's no point. You're better off just running and taking less risk. So I think that's one of the learnings that Dashing Tigers can take out of that. The bowling is phenomenal. Those 2 spinners, very, very dangerous. Those 2 spinners that we just mentioned. I didn't think that they would be able to take 7 wickets against Cadet College, in my honest opinion. I didn't think the game would get that deep. Again, looking at the scorecard now, there's only 3 of the Cadet College batsmen that went to double digits. The rest of them got out single digits, or they were left not out. So I think Dashing Tigers, I think towards the end of their innings, they could have batted a bit more if they chased singles and doubles for another 2 overs. That extra 15 to 20 runs, honestly, it could have made a very big difference in the context of this game. That additional pressure would have fallen on the Cadets. But they got through with 3 wickets. And again, I think Cadets they'll have a pretty successful tournament this year, like last year as well. Inshallah. Now we move to the big match, Sydney Fighters versus Sydney Brothers. Shamin, what inspired you? There's a lot to think about that game. Of BCL. What inspired you? Still sinking in. It was actually
my second game captaining for the Sydney Brothers. I had just one stint in the last Shadinotha Cup that we played. That was against the Canberra Wolves. I think I remember Riyad was in Melbourne at the time, so that was my first experience. And then this time it was another one. A lot of pressure when I'm going to open the batting, and the guy that I'm replacing just scored 500 runs in a season. He was player of the tournament of BSL 5.0. And when I came out, all I heard from Agnik was big shoes to fill. And I said, you're 100% right. I don't have big shoes. I have huge shoes to fill. I think it just, some days it comes off. It came off nicely. And the momentum just continued. It wasn't completely a one-man show. Rakin's 32 off 19. Aiden, 17 off 8. These guys are really making the rounds. They're scoring runs for fun. It happened last tournament. It's happening now as well. And I think it will be a great sort of tournament for our team. That's what I envision. Sydney Fighters, again, they snatched that bonus point. I feel like things were going okay. All of a sudden, 5 overs in, Riyad was sitting on the banner. I said, hey, what's the score? He said, none for 61 after 5 overs. And I thought to myself, I only have about 30 runs to defend of 5 overs. It's going to be tough. Bollop came out. After Agni got up, Bollop came out and he was smacking them. When he was smacking them on the offside, I thought there's no hope. Even if it's straight, if you can hit it on the offside, you'll hit it on the leg side as well. That's what you see in the community. If someone can hit that ball on the offside for 6, they're going to hit it on the leg side if you give it to them as well. And they snatched that bonus point, which was a bit disappointing for us. But I think when you score a score like that, a lot of the time you bring out the best in teams. Those openers that come out and they're a bit shaky to start, they block a few balls. They don't do that when they're scoring 200 plus. They start smacking it from ball 1. And Fighters did that. I honestly, I felt a bit worried at that drinks break when there were 105 runs, but I knew it would just, a few wickets and it'll slow down. And, that's what happened. But yeah, it was a great game overall. I think a great starter for both teams. And I think, inshallah, both of us will have very, very successful tournaments this year. Farhad bhai, ব্যাটিং এ তো শামিন তো সেঞ্চুরি করলো। 200 যখন একটা টিম 227 করে ফেলছে, তখন ড্রেসিং রুমে অ্যাজ এ এক্সপিরিয়েন্সড প্লেয়ার, অ্যাজ এ মেন্টর সর্ট অফ সিডনি ফাইটার্সের কি তাদের সাথে ডিসকাস করলেন? এবং আমি যখন দেখলাম যে ব্যাটিং এ নতুন একটা ব্যাটসম্যান কাজী ফারহান সাদিক গেল, he was playing beautifully, এবং রাহুল ভাইয়ের সাথে সে যে অফের উপর দিয়ে যে খেলতেছিল, so what did you tell your team chasing this score? ডেফিনেটলি কন্ডিশনটা অনেক টাফ ছিল ওই দিন। আপনি তো ছিলেন মাঠে, জানতেন যে আমরা মানে মাঠ সুইচ করে এখানে আসলাম, এবং গুড়ি বৃষ্টি কিন্তু হচ্ছিল, ডিজলিং ছিল। তো প্রথম দিকে বলটা অত নাইস ডিপ করা যাচ্ছিল না, এবং ফার্স্ট বল করার পরেই বলটা অনেক হার্ড হয়ে গেছিল। তো যেটা হচ্ছিল যে ডেফিনেটলি আমরা অনেকগুলো ক্যাচ ছাড়ছি, 10টা মতো ইন টোটাল। বাট তার অন্যতম কারণ ছিল, আপনি দেখছেন আগ্নিকো স্লিপ করে পড়ে ব্যাকে ব্যথা পাইছে, এবং কিন্তু আমাদের মধ্যে যে হচ্ছে স্পাইক পরে খেলে, সো স্পাইক পরে স্লিপ করে পড়ে যাচ্ছে, তখন তো বেসিক্যালি আর কিছু করার নেই। তো বেসিক্যালি টাফ কন্ডিশন ছিল, কিন্তু যখন 227 হয়ে যায়, ডেফিনেটলি টিমের পুরো মোরালটা ডাউন হয়ে যায়, এবং এই সময়টাই কিন্তু যেটা হয় যে একটা হিউজ ডিফিট আমাদের দিকে তাকাই ছিল, যে উইল বি লাইক গেটিং অল আউট বাই 50-60 রান। কারণ কি পুরো ড্রেসিং রুমের মোরালটা তখন ডাউন হয়ে যায়। তো আমি এবং রাহুল, আমরা বেসিক্যালি দুজন এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেনার, আমাদের কাজ ছিল হচ্ছে মোরাল, ড্রেসিং রুমের মোরালটাকে আপ রাখা। তো আমরা যেরকম বলতেছিলাম যে লাস্ট দিনও খেলা হয়েছে, এখানে পিফি কিন্তু 203 চেস করছে। তো ড্রেসিং রুমে তখন আমাকে একজন বলে কি যে উই আর নট পিফি, so that sort of things was also happening. So but আমি ফুলি মানে ছিলাম যে মানে বিশ্বাস ছিল যে আমরা পারবো, কারণ এই পিচে যখন আমাদের বল হচ্ছে না, তখন ওদের বলও হবে না, কারণ ইটস ডিফিকাল্ট রাইট এই পিচে। এবং আমাদের একটা ছিল যে আগের ম্যাচে পিপি পারছে 200 রান, এবং যদি 200 মধ্যে আমরা স্টিক করতে পারতাম, আমরা 200 চেস করতে পারতাম। বাট আই থিঙ্ক মেইন ডিফারেন্স এখানে হচ্ছে সামিন, যে ও একাই 134 রান করছে, যেটা হচ্ছে পুরো টিমের 50%-এরও বেশি একাই করে ফেলছে, রাইট? তো বেসিক্যালি আমি ড্রেসিং রুমে যেটা করার চেষ্টা করছি, মোটিভেট রাখার চেষ্টা করছি, যেটা কাজে দিয়েছে। কাজী ফারহানের যে কথা বললেন, ইজ এ ভেরি গুড প্লেয়ার। ও আমারই ইউনিভার্সিটির ছোট ভাই, হ্যাঁ, এবং ও কিন্তু অনেক বড় লেভেলে খেলে আসছে, ঢাকা লিগে খেলছে, অন্য জায়গায় খেলছে, এবং ইজ এ ভেরি গুড অলরাউন্ডার। হিজ নিউ ইন দ্য কমিউনিটি, বাট ওরা আমাদের আগে টুর্নামেন্টে খেলছে, বাট আমরা অতভাবে ওকে এক্সপ্লোর করতে পারিনি লাস্ট টুর্নামেন্টে। তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম উই আর এক্সপ্লোরিং, গিভিং হিম মোর অপরচুনিটিজ, মোর রেসপন্সিবিলিটিজ। ফ্যান্টাস্টিক ব্যাটসম্যান এবং গুড বলার।
তো আমার ইউনিভার্সিটি, আমি যে ইউনিভার্সিটি সেম ইউনিভার্সিটি ছোট ভাই, সো আই নো হিম। সো আমার কাছে মনে হয়েছে ইজ গুড। আমাদের আরেকটা প্লেয়ার ওদিন ক্লিক করতে পারে নাই, বাট হি ইজ অলসো রিয়েলি গুড। আমি আশা করছিলাম যে ও পারবে, কারণ ওরা ওই সময় স্পিনার নিয়ে আসতেছিল ব্রাদার্স, এবং হি ইজ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক প্লেয়ার ইন স্পিন বল। মুয়াজ ওদিন রান পায় নাই, বাট ও সুইপ করে যে ছয়গুলো মারে, ওদিন যদি 2-3টা ছয় ও মারতে পারতো তাহলে খেলাটা অন্যরকম হতে পারতো। আর আগ্নিক তো ইউজুয়াল ভালো প্লেয়ার। সরি, যেটা বলছিলাম ফরহাদ ভাই, আমার কাছে কেন জানি মনে হয়েছে সেদিনের আমরা শামিনের সেঞ্চুরি দেখতেছি, সবকিছু দেখতেছি, কিন্তু অগ্নিক যেভাবে শুরু করছিল, ওতে বোনাস পয়েন্টটা বেসিক্যালি অগ্নিক এবং লাস্টে যে পল্লব চক্রবর্তী, শামিনের যে ক্যাচটা, দ্যাট ওয়াজ দ্য টার্নিং পয়েন্ট। অগ্নিক থাকলে ম্যাচ অন্যরকম হয়ে যেতে পারত। এবং আগ্নি যখন খেলে তখন মানে নো টার্গেট ইজ মানে ডিস্টেন্স, দূরে না আর কি। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি আগ্নিক যেদিন খেলবে সেদিন, এবং ও প্রত্যেক বলে হিট নিচ্ছে। আপনি যদি দেখবেন যে একটা বল মানে সিঙ্গেল বা নর্মাল কোনো শট খেলে নেবে, এভরি বল হি ট্রাই টু হিট। এবং বাট আনফরচুনেট যেটা হয়েছিল, আগ্নিক মাথা ব্যথা পাওয়ার কারণে ও মানে অনেকক্ষণ ধরে কিছু দেখতে পাচ্ছিল, মানে বসেছিল। এবং ও ব্যথা পাওয়ার পরে কিন্তু রাহুল এবং আমি ওকে বলছিলাম যে তুমি রেস্ট নাও, কিন্তু 1 ওভার পরে আবার ব্যাক করছে। করার পরে যেটা হচ্ছে যে ও কিন্তু হি ওয়াজ নট এবল টু সি ইট প্রপারলি। উই আর রিয়েলি কনসার্ন অ্যাবাউট হিম। এট সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম এটাও ডিসকাশন, ও হঠাৎ করে আমাকে বললো যে আমি 1 ডাউনে নামবো না, আপনি অন্য কাউকে নামান। আমার চিন্তা করছিলাম 1 ডাউনে শ্যাফ যেতে পারে। তারপরে কিছুক্ষণ পরে আবার ও এসে বললো যে না আমি নামবো। বেসিক্যালি লট অফ থিংস ওয়ার গোয়িং অন, বাট আমাদের ওই দিন আসলে অনেক কিছু আমাদের পক্ষে যায় নাই। বাট অ্যাটলিস্ট যেটা আমি চাচ্ছিলাম যে উই হ্যাভ এ ভেরি গুড ব্যাটিং লাইন আপ, সো আমরা 1 পয়েন্টটা ছাড়বো না। এবং রাহুল এবং ফারহান যেভাবে অ্যাগ্রেসিভলি শুরু করলো, প্রায় অলমোস্ট 50 রানের পার্টনারশিপ মনে ওরা দিয়েছে প্রথমে। তো ওই পার্টনারশিপে আমাদের জন্য ইজি হয়ে গেছে। পরে ঠিক একদম ক্রুশিয়াল মোমেন্টে আগ্নিক আউট হয়ে যায়। তো তখন আমাদের স্টিল একটা 20 অড রানের একটা গ্যাপ থাকে বা 30 রানের একটা গ্যাপ থাকে। তো ওই সময় আমি চিন্তা করলাম যে পল্লব ভাইকে পাঠাই দিই, বিকজ হি ইজ এ বিগ হিটার। এবং উনি যে প্রথমে 3-4টা বল ডট খেলে, তখন আবার সবাই বলা শুরু করলো এটা কি রাইট ডিসিশন হলো। পরে কিন্তু হি জাস্ট কাভার ইট আপ, 9 ওভারে কিন্তু উনি কভার করে ফেলছে, 1 ওভারে। তো এই জিনিসগুলো হয়, তো এগুলো এক্সপিরিয়েন্স ম্যাটারস। ওখানে আসলে ওনার যাওয়ার কথা না। আমি জাস্ট অন দ্য স্পট আমি বলছি যে আমাদের 1 পয়েন্ট লাগবে, আমরা জিতি না জিতি আপনি একটা ভালো শুরু করে দেন। পল্লবে আর কিছু থাকলেও অন্যরকম হতে পারে। হি ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক হিটার অফ বল, মানে উনি 6 মানে চোখের নিমে 6 মারতে পারে। এবং উনি আমাদের একটা ম্যাচে এরকম পিটি হয়ে খেলতো, আমাদেরকে একাই হারাই দিছিল, একাই 70 অড রান করছিল, এবং সব 6, কোনো 4 রান না। তো বেসিক্যালি 4-6। তো এই যে ক্যাচিং পাখি, এখানে আসলে 4 এর মাঠ না, যারা 6 মারতে পারে তারাই জিতবে, কারণ মাঠে কিছুটা গ্রাসটা বেশ ঠিক আছে, তো 4 অত বেশি হয় না, কিন্তু 6 মারা যাদের আছে প্লেয়ার আছে তারাই জিতবে। তো ওইটা আমাদের কিছু চেঞ্জ করছিলাম, যে আগ্নিকের পরে আমরা চাচ্ছিলাম আরেকজন এরকম ফায়ার পাওয়ার প্লেয়ার যাক এবং হিট করুক। তারপরে আমি আর হামিদের রানটা ভেরি ক্রুশিয়াল লাস্টের দিকে। আমাদের কিন্তু স্টিল চান্স ছিল। আপনি যদি দেখেন যে ইভেন লাস্ট 3 ওভারে 50 রান করাটা অসম্ভব কিছু না, যেটা পিপি করছিল। আমরা কিন্তু ওটাই বলতেছিলাম যে পিপি যদি লাস্ট 3 ওভারে 50 করতে পারে আমরা পারবো। তো এনিওয়ে হয় নাই, জাস্ট কোনো কারণে। আমাদের কিন্তু ইকুয়েশন সবসময় ঠিক ছিল, তো মানে আউট অফ রিচ কখনো মনে হয় না আমার কাছে, কিন্তু জাস্ট হয় নাই। একটা রান আউট হয়ে গেল, মনোজিৎ অলসো ভালো গুড ব্যাটসম্যান, রান আউট হয়ে গেল। আমরা চাচ্ছিলাম একটা গুড ফাইট দেওয়ার জন্য ব্রাদার্সের সাথে, সেটা হয়েছে আর কি। যেটা হবে আমি sorry, it was definitely a good fight. And the opening batsman, Qazi Farhan, he batted so amazing. Usually what happens, Adib opens the bowling for us and he swings it out. So, a few batsmen sort of, they're very hesitant in playing. He from ball, I think first ball of the innings was a 4. Anything on the offside, he was basically every ball he was shifting across. And I was telling Adib that don't worry about bowling straight because he's going to heave it onto the leg side. It's power play, there's only one man out. So keep it on the offside. Every ball on the offside, he was hitting it over my head. I was at point. He was hitting it over my head for 4. He ended up top scoring. I think he scored 41 of 30 or 41 of 31, something like that, from what I remember. Amazing. Agnik as well, 26 of 10. Nihal, he was on debut. And he's a very experienced player, but it was his first game for Sydney Brothers. And I was like, if someone's going to get him out here, it's probably going to be the spin. We won't have to work off an edge or a miss hit or something like that. I sent myself outside catching, and I thought the only way, he was hitting them too comfortably even against Tabriz. I was like, he's seeing it like a beach ball here. The only way to get him out is to bait him with that offside shot.
And if you actually go back on the live stream, you can see that ball that Nihal, before he walks in for his run up, he just looks to the side like this, and he looks out onto the offside, and he dropped it very, very wide. It would have been a wide. I think Agnik, he swung at it because he knew that if he didn't swing, he would have been a stumping. So he hit it, got that top edge, and obviously, I managed to take that catch. Once that had happened, I thought, okay, he's out. He scored at a nearly 300 strike rate. It should be fine. But as you said, Bollop came out and he scored. Let me have a look. 30 something of 25 or 14. 3 sixes, no fours. That's what he was doing. He was dealing in sixes, and he was the one that I think he was the reason why you guys managed to get that bonus point. So it was a fantastic batting innings, and it wasn't easy. We were stressed out there at times. Still, you guys scored 187 runs. I thought that with 227 on the board against any team, we can get a really, really big net run rate boost. But that 40-run win in the context of scoring 227 is not the biggest thing in the world. I was hoping to get you guys for under 150. Like you said, I think for that batting performance, it really would have been, I guess, believing that you can actually chase it down. And I remember when I was walking off, I was thinking that if I was in the dressing room and we needed to chase 227 or 228, it would have been, I guess, a bit quiet in there, and we'd need someone to really, really fire up the boys to end up scoring, nearly 200. So if you said that yourself and Rahul Bhai did that, I think you guys did it very, very well to still score nearly 200. And what I've seen from this batting is that if this top order, if the Sydney Fighters top order does get going against other teams, it'll be destructive. I do regard us as having a very, very strong bowling attack. So for you guys in the first 10 overs, when the ball is moving, to score 105 runs against other teams, that could easily be 120 to 125. And if you're doing that in 10 overs, there's a 90% chance you're winning that game against absolutely anyone. So I think it was a great game. But yeah, learnings for both sides, irrespective of the outcome. Amazing. And well, main challenge ছিল কি মোরালটা ঠিক রাখা, যে the moral of যে আমরা 227 মানে চেস করে জিততে পারি, ওটা আমাকে একটা সার্টেন টাইমে বেশ চ্যালেঞ্জিং লাগতেছিল। কিন্তু সবাইকে পাম্পড আপ করে ওই করা, যে মানে উইনিং অ্যাটিটিউডটা রাখা, এবং লাকিলি সবাই ট্রাস্ট করছে যেটা সম্ভব। বিশেষ করে ইট স্টার্টেড ফ্রম ফারহান। রাহুল তো সবসময় আমাকে ট্রাস্ট করে, ও ওপেনিং এ থাকাতে সুবিধা কি হয়েছে, ও ওইটা ইনফ্লিক্ট করতে পারছে। এবং ফারহান ওয়াজ অলরেডি টায়ার্ড, ও বল করছে, রোজা ছিল, যে কারণে ও কিন্তু আউট হয়েছে, টায়ার্ডনেসে আউট হয়েছে, কারণ ওকে নর্মালি আউট করা যায় না, খুব ডিফিকাল্ট একবার সেট হয়ে গেলে। তো বেসিক্যালি টায়ার্ডনেস আউট হয়েছে, কিন্তু ওই যে বিলিফটা আমরা দিতে পারছি, এবং রাহুল প্রথম দিক থেকে ওইটা করতে পারছে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি আগনিকের ইনজুরি হওয়ার কারণে ও খুব বেশি কথা বলতে পারতেছিল না। বাট আমার কাছে মনে হয় যে ও যদি নর্মাল মাইন্ডসেটে যেত, তাহলে উই কুড হ্যাভ সিন অ্যানাদার ফ্যান্টাস্টিক রান চেস। কিন্তু আসলে বল মানে হি ওয়াজ নট ইভেন এবল টু টক। ও জাস্ট মানে খেলা ফাইটার্স বলে গেছে, আসলে ওর খেলারই কথা ছিল না। হি কুড হ্যাভ টু সি ইট প্রপারলি। দুইবার ব্যথা পাইছে তো, সো ইট ওয়াজ ভেরি টাফ। বাট এনিওয়ে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা যদি এটা কন্টিনিউ করি, উই মাইট সি ইচ আদার এগেইন, হোপফুলি। Definitely. And I think what will happen is late in the tournament, when things really do tighten up in the group, that's when you look back on these types of performances, and you'll be sort of thanking yourself that you didn't sort of think, whatever, we won't chase it down and get out for under 100 or under 120. In this competition, looking at the two groups, the net run rate will matter. Those bonus points, that will matter. That one bonus point that you guys got, that could be the reason why you go through the playoffs. So something else happens. So it's hard to say what will happen early on in the competition and to see the impact of it. I think you're gonna have to wait a couple more months to really see the impact of that performance. I think it was a great game. Yeah, okay. every point should be a matter. Every point should be matter. Let's move on, because আমাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই দৌড় দিতে হবে এয়ারপোর্টে, so I'm just trying to wrap this program as soon as possible. Moving forward to the future. First match Saturday, Striking Burners versus Kryptonites. Striking Burners হেরে গিয়েছিল লাস্ট ম্যাচে, Kryptonites উইন করেছে সিডনি গ্রিন বয়েজের সাথে। What do you think, Farhad bhai? This would be another cracker of the match, right? So আপনার মানে প্রত্যেক উইকে এরকম একটা রাখতেছেন, এমন একটা ম্যাচগুলো মানে এমন সুন্দর হচ্ছে। This would be another fantastic match, because Kryptonites they just became champion few days back of a small tournament, যেখানে আমরাও খেলছিলাম। They're fantastic team, এবং ওদের যে টিমটা এবার করছে অনেক ব্যালেন্স। মানে they were always good bowling unit, but now they got Miraj, who is a firepower of their batting.
লাইন আপ, এবং ও জাস্ট যদি দাঁড়ায় যায় ডিস্ট্রাকটিভ ব্যাটিং করে। বেসিক্যালি তাদের বোলিং অলরেডি ভালো ছিল, আর এবার ব্যাটিং লাইনও খুব আমি সুন্দর আছে। সব কিপ্রেনার্সের যেটা দেখছি যে কিপ্রেনার্সের ফিল্ডিং ইজ এক্সেপশনাল এবং ফিল্ডিংটা অনেক ইমপ্রুভ করছে। আমার মনে হয় যে সবুজ ভাই ওদেরকে মানে ট্রেন করে তো। হ্যাঁ, বোলিং এক্সেপশনাল। এবং লাস্ট ম্যাচে যে ক্যাপ্টেন সাকিব, হি ওয়াজ দ্য ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। আমি স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার হিসেবে ছিলাম, তো আমি কাছে থেকে দেখছি যে দ্য ওয়ে দে আর বোলিং অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং। ওরা যদি ক্যাচ গুলো নিতে পারে ওরা ভালো করবে। আর প্রবলেম হচ্ছে স্ট্রাইকিং পার্টনার্স ফার্স্ট ম্যাচে হারা যাওয়ার কারণে অলরেডি একটু মোরালি ডাউন থাকবে। এখন এটা যদি অ্যাডভান্টেজ ক্রিকেটার্স নিতে পারে, তার ওরা কিন্তু যে লাস্ট ম্যাচে যে লাস্ট ইয়ারে ফার্স্ট ম্যাচে হেরেছিল, দেন দে বিকাম দ্য চ্যাম্পিয়ন। হ্যাঁ, তো সেটা ডেফিনেটলি ওরা সেই বড় টিমের সেই যদি ওরা বাউন্স ব্যাক করতে পারে ভালো, কিন্তু ন্যাচারালি যদি আপনি দেখেন যে প্রথম ম্যাচ হেরে যাওয়ার পরে ওরা তো একটু ডাউন থাকবে, তো ওরা যদি কিপ্রেনার্স ওই বেনিফিট নিতে পারে তাহলে জিতবে। আর যদি আমরা নর্মালি যাই বাই নেমস, তাহলে ডেফিনেটলি তো স্ট্রাইকার্স বার্নার্স আগে আছে। সো বেসিক্যালি ওটা বাই নেম যদি আমি নাম দেখি একটার পর একটা সুপারস্টার একটা টিমের, যে নেম ওয়াইজ অ্যাসেসমেন্ট করলে স্ট্রাইকিং বার্নার্স উইল উইন। বাট যদি আপনি সিচুয়েশন অ্যাসেস করেন, কারেন্ট সিচুয়েশনে কিপ্রেনার্স উইল বি অ্যাহেড, বিকজ ওরা গ্রিন বয়েজের মতো স্ট্রং টিমকে খুবই মানে অনায়াসে হারাইছে। সো বেসিক্যালি they should be ahead morally. And now ওটা কিভাবে ওরা কনভার্ট করবে in game situation, that is important. সেক্ষেত্রে আশফিক as a captain of striking burners is a very clever captain. So ও যদি ওই টিমটাকে পুরা মোটিভেট করে লাস্ট ইয়ারের মতো আবার ব্যাক করাতে পারে, তাহলে তো ইটস ডেফিনেটলি striking burners will gonna win with a big margin. But আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা এত ইজি হবে না, বিশেষ করে কারেন্ট কিপ্রেনার্স টিম মোরাল is quite high. Exactly. Samin. I agree. I love the Kryptonites team. I remember versing them in last year's BCL. They're one of the few teams that I remember from start to finish, they were very loud in the field. That's the one thing I remember about Kryptonites. From what I saw from Striking Burners, again, they had a rough start to the competition, and Kryptonites managed to beat the Green Boys, which is a fantastic win. So they're obviously on a high. While that ball is moving early and the Kryptonites are bowling, they need to capitalize. Now, if you're opening bowlers, they'll be bowling well, the ball's moving, it's in their advantage. They might be able to afford one loose delivery in the over. If Kryptonites can keep it tight, their fielding is already tight from what I've seen. If they can avoid, that one or two loose deliveries and trouble the Striking Burners batsmen early, that will be the key for them to win the game. What Cribbros did was that they never took that pressure off. They made the Striking Burners feel like you have to smack 4s and 6s now. And in doing that, they lost all their wickets. Most of them, were caught. And then you had obviously the hat trick as well. No one gets a hat trick unless the batsmen are really, really under pressure that I have to score runs here. Because if someone's happy to just defend it, they will defend it, right? Even if it's in a T20 setting. I think Kryptonites, with the energy that they have a great advantage over the Striking Burners, who again morally are a bit down, and they are feeling the pressure that we are defending the title. We have to win. We have to start building momentum somehow. We have to win, right? I think Kryptonites, with the win that they already experienced in their first game, they'll feel a bit less pressure. Against Striking Burners, they do know we've played this tournament once, we've already won, we can win this. But I think the mental aspect of the game sometimes is a bit more important than when you look at teams on paper. And I think that Kryptonites are going to be coming into this game really, really, really fired up. And so I'm going to really, really enjoy, I think, watching this game. I think it'll be a great way to kick off the weekend, Saturday morning. And it'll be very interesting. Look, one team might end up smashing the other team. I don't know what's going to happen. But I think this is a great matchup. When you look at the two teams on paper, one is a title defender and the other one hasn't. They've played BCL 1 or 2 years, but they haven't even made playoffs. But this is going to be, I think, a fantastic game. Okay. I just want to add one thing, Shahid bhai. I would say the Striking Burners, our last match দেখে মনে হয়েছে যে সামিন যেটা বললো, যে they probably have already taken the pressure যে আমাদের 200 রান করতে হবে বা স্ম্যাশ করে দিতে হবে। ওই মেন্টালিটি না নিয়ে যদি ওরা নর্মাল খেলা খেলতো, 150 রান করলেও ওদের যে বোলিং ছিল ওরা মানে একটা ফাইট করতে পারতো। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওই কোনো প্রিডিটারমাইন্ড কিছু টার্গেট না নিয়ে এসে নর্মাল যে একদম প্রথম বল থেকে ওরা 6 মারা ট্রাই করতেছিল। সো ওরকম না করে যদি নর্মাল ব্যাটিং 1-2 নিয়ে করতে পারে, বিকজ তাদের মিডল অর্ডার ইজ ভেরি স্ট্রং, যদি করতে পারে, ইভেন যদি 150 ইনিশিয়াল টার্গেট বাট সেট হওয়ার পরে যদি একটু মারে, তাহলে আমার মনে হয় স্ট্রাইকিং বার্নার অনেক ভালোভাবে করতে হবে। বিকজ কিপ্রেনার্স ওপেনিং বোলিং ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস। ওরা যদি ওদেরকে লাইটলি নিয়ে নেয়,
দেখা যাবে 3-4 উইকেট পড়ে গেছে কিছু বোঝার আগে। True. Sydney Okay. Brothers versus Kryptonite's player last year was after 3 overs, it was 0 for 3, if you remember. Exactly. So they're not a team to be taken lightly. Those bowlers, they do move the ball, especially Sujon. এবং মজা হবে লাস্ট ম্যাচে সুজন খেলে নাই, বলই করে নাই। Yeah, that's right. Without Sujon and also Rakesh, some of the big names খেলে নাই, still they won. So just be mindful যে সুজন যদি এই ম্যাচে খেলে এবং ওরা স্ট্রাইকার যদি ওকে লাইটলি নেয় তাহলে সাফার। If I was Kryptonites and I win the toss, I'm bowling first. I'm getting Sujon out there. He bowls a great line and length. He doesn't bowl anything on straight or on the leg side. He just bowls a good length on the offside with outswing deliveries. I would bowl first, again, put the striking burners under pressure again. If there's a couple of wickets, they'll start having sort of the PTSD from 2 weeks before when they lost those early wickets and, they struggled to score triple digits. I think that's what I would sort of try to capitalize on. And I do sledge a lot out there. I would be telling them, you have to score triple digits this time. Double digits won't do it against our batting lineup, and just try to put the pressure on that way. But yeah, all the best to both teams. Straight answer, Samin. Ke jitbe? Kryptonites are. I always like betting on the underdogs, so I'm going to say Kryptonites. Farhad bhai. মানে দুইটা এটা একটু ইয়ে হয়ে গেল যে মন বলতেছে একটা আর হার্ট বলতেছে আরেকটা। বেসিক্যালি যদি বাই বুক যায় তাহলে তো ডেফিনেটলি স্ট্রাইকিং বার্নার্স যেটা উচিত, বাট যে বাই কারেন্ট সিচুয়েশন মনে হচ্ছে ক্রিপ্টোনাইটস জিতবে, বাট বাই বুক ডেফিনেটলি স্ট্রাইকিং বার্নার্স আগে আছে। Okay, next match we go Vipers versus Aussie NSUers. Last Aussie NSUers এর সাথে Lemon Tree Lions এর খেলা হয়েছিল। Basically it was smashed. Aussie NSUers they won the match. Now Vipers এবং PS Masters এর last week যে খেলা হয়েছিল সেটাতে, যেটা last time যে খেলা হয়েছিল সেটাতে দেখা গেছে যে it was not a one-sided match. It was a very good match. At the end PS Master win করে. What do you think about this match? অবভিয়াসলি এবার হচ্ছে আমার বেস্ট টিম, আমার পাস্ট টিম যদিও আমি এনএসইউ আর, so definitely would love to see them playing, but আমার কেন ভালো লাগছে Aussie NSU because they brought up all like young guns, right? So one of the youngest players ওদের টিমে খেলতেছে এবং সব last match man of the match হলো Raj. I haven't seen him before. So that sort of players, that is the benefit of Aussie NSU, bringing and giving us some fantastic young guns, Bangladeshi comedy players. So hats off to them. আমি ওদের যে বিহাইন্ড দ্য সিন যে ব্রেইন মিতুল ভাইকে চিনি, মিতুল ভাইকে, এবং ওনার ছেলেও খেলতেছে। সো ওনার যে এটা কিন্তু 2-3 বছরের একটা প্ল্যান, সো অনেক দিন ধরে প্ল্যান করে তারা এই টিমটা এখানে নিয়ে আসছে, হুইচ ইজ ফ্যান্টাস্টিক। সো এই যে এতদিনের স্ট্র্যাটেজিক একটা প্ল্যান করছে বলে আজকে তারা একটা ভালো আউটকাম দেখতেছে, এবং they are mentored by very experienced guy, Abdan Kobir, এবং যে স্কর্পিয়ন স্পিডে বেশ কয়েকজন প্লেয়ার, করবও মনে আছে ওদের ওখানে। সো এটা একটা ফ্যান্টাস্টিক ব্লেন্ড অফ ইউথ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার হয়ে গেছে। সো ডেফিনেটলি আমার কাছে মনে হচ্ছে এবার ওরা বেশ ভালো ফাইট দিবে। সো আপনি মনে করেন যে Aussie NSU জিতবে, তাই তো? মোস্ট লাইকলি যদি ওরা সেই আগের টিমটা এবং করব যদি খেলে, আদনান ভাই যদি খেলে, তাহলে মোস্ট লাইকলি ইয়েস। মোস্ট লাইকলি। শামিন? I love seeing the Aussie NSUers play. I thought that Sydney Brothers had a young team. I thought we were young, but the Aussie NSUers make us feel old. I think our average age in the team is about 24, 25. When I looked at the Aussie NSUers field, it looked like the average age is about 16. Crazy. I think it will be a great game. Vipers has some very, experienced players. Like, for example, Pushin Bhaiya. I don't know how long he's been playing community cricket, at least maybe 25, 30 years. I don't know how long. But then you have the Aussie NSUers. All I'm thinking is that these guys have to go to school on Monday. Like, all of them look like they're a bunch of high school kids. So I love that they are playing community cricket. It looks like a lot of them are playing red ball cricket as well. Looking at Raj's technique, I know for a fact that he's playing, red ball cricket on the side, whatever he's doing. And yeah, I really do want to see this team grow, because I think it's something that the community really needs. Instead of just experienced teams sort of taking championships, I think it's important that the youth sort of grow in the community and, really start putting up a fight. They absolutely smashed, the Lemon Tree Lions. Lemon Tree Lions, again, brand new team as well. They will get better as well. But I'm really, really excited to see this game. If you're going to ask me who's going to win, I do think that the youngsters can take it. I think they can make it 2 in a row. But we'll just have to see if they're put under pressure. I think a team that's young like that, it's a bit easier to get into their head.
when you're sort of in that age bracket. If a couple of early wickets fall, or if they're bowling first, and I guess one of the batsmen in the Viper side gets off, it's going to really be up to them to win the mental game. I think if they can win the mental game, they can win the physical game, because they have the energy, they can run, all that sort of thing. So I think it'll be a very interesting game. Okay. Let's move Sunday morning match. Sydney Green Boys PS Masters. Huge match. Huge. Yeah. PS Masters last match উইন করে, সিডনি গ্রিন বয়েজ তারা হেরে যায়, তো তারা জেতার জন্য চেষ্টা করবে। ফরহাদ ভাই কি মনে করেন? Another big match. আমার মনে হয় ওই গ্রুপের one of the top ম্যাচের মধ্যে এটা একটা, এবং গ্রিন বয়েজ ডেফিনেটলি ইট ওয়াজ কোয়াইট শকিং ওরা যেভাবে লাস্ট ম্যাচটা হেরে গেছে। আমি অবশ্য গ্রিন বয়েজের স্ট্র্যাটেজি কিছুটা বুঝতে পারিনি, যেরকম জায়েদকে অনেক লাস্টে নামানো হয়েছে, ঠিক আছে, ওইটা কোন স্ট্র্যাটেজি ছিল সেটা আমি অত বুঝতে পারিনি। বাট আমার কাছে মনে হয়েছে ওরা যদি ওর অরিজিনাল যে টিম, যে স্ট্রেংথ, সেটা নিয়ে খেলে, এটা হতে পারে যে ওদের বাইরে থেকে অনেক প্লেয়ার আসছে, তাদেরকে হয়তো অ্যাকোমোডেট করার জন্য নিজেদের প্লেয়ার একটু নিচে নামিয়েছে। বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওরা যদি অরিজিনাল স্ট্রেংথে খেলে তাহলে ভালো ভালো খেলবে। সো জায়েদকে ডেফিনেটলি আপনার 3-4-এ নামাতে হবে, বা যথাযথ নামানো যায়। হি ইজ এ ডিস্ট্রাকটিভ ব্যাটসম্যান, ও টিকে গেলে একদম শেষ করে দিবে। আমার কাছে এটা হচ্ছে মেন, ঠিক আছে। আর হচ্ছে PS মাস্টার্স ডেফিনেটলি তো প্রথম ম্যাচ জিতে গেছে, দে হ্যাভ গট আ ফ্যান্টাস্টিক টিম দিস টাইম। ওদের ওপেনিং জুটি অনেক ভালো, সো ওদের 1, 2, 3, 4 পর্যন্ত অনেক রান করে স্কোর আছে। আর মিডল অর্ডারে তো যদি আসিফ আদনান খেলে তাহলে তো অনেক রান পাবে। সো PS মাস্টার ইজ অলসো গুড টিম। ওকে, শামিন। Yeah, I think this will be a great game as well. Of course, PS Masters having won their first game, they're coming in, a bit more fired up. They'll feel a little less pressure. With a competition like BCL, you have to start building momentum early. And I think Sydney Green Boys, having lost their first game, they're sort of in the same position as the other teams, where they have to win that game to really get going. I will say this: when you're playing PS Masters and there's the satellite spinners, anything can happen. So I think if they can, at any point in the game, if the PS Masters can put enough pressure on the Green Boys batsmen that they have to take on the satellite spinners, if there's men out on the boundary, they'll get 3 to 4 wickets very, very quickly. I saw it happen numerous times in last year's competition. So that's the main thing. Try and find just try and build pressure from ball one, and essentially you bring on your satellite spinners. They might hit 1 or 2 sixes, but it's gonna result in a stumping or caught on the boundary somewhere. So I think this will be a great game as well. But I'm looking at the Green Boys lineup again. I'm surprised they lost the first game, because on paper they have an extremely strong lineup, especially a batting lineup. So I think it'll be a great game. All right. Okay. কেউ পক্ষ নিচ্ছে? ফরহাদ ভাই, কে জিতবে বলে ফেলেন। আমার তো বলতেই হবে PS Masters, কারণ সালমান বলতেই হবে, নালে খবর আছে। So I don't have any other option, so PS Masters. শামিন। Look, I'm gonna have to, irrespective of this lineup that I'm seeing on for Sydney Green Boys, I'm gonna have to say PS Masters as well, and I'll make a prediction for. I think someone in the PS Masters, I would say, what's the satellite spinner? Salman Anwar. I'm gonna call it now. I think he's gonna get 3 wickets. I know the Green Boys are big hitters, but if it doesn't come off, they're gonna get caught. If PS Masters can hold on to their catches, I reckon Salman Anwar can take 3. 9:30 এই ম্যাচটার উপরেই প্রেডিক্টেড উইন আসতেছে। লেটস সি। ওকে, লাস্ট ম্যাচ দিস উইক, ক্রিক ব্রোস ভার্সেস লেমন ট্রি লায়ন্স। শামিন, প্রেডিকশন। I love the Lemon Tree Lions. Great group of guys. They're still navigating Bangladeshi community cricket. Crick Bros is a team. I can speak a lot about Crick Bros, but obviously we don't have too much time today, and I'll sort of try and wrap this up in the next 30 seconds. But I think Crick Bros will clean them up. The way that this team has developed in recent years is it's crazy. Like, they're bringing great players out of nowhere. They have 2 left-arm seamers, which, Sydney Brothers is lucky to have one, in the fact that we have Tabriz. They have 2 left-arm seamers. Any team that has 2 left-arm seamers in T20 cricket is at a great advantage against right-arm batsmen. Again, I said I love the Lemon Tree Lions guys. They might be watching this as well, but I think Crick Bros is going to take this one fairly easily. But I'm always up for someone to put up a contest. So I'm hoping the Lemon Tree Lions can put up a huge fight.
this time. দেখা যায় লেমন ট্রি লায়ন্স তোমাকে রং প্রমাণ করতে পারে কিনা। I hope they ফারাদ do. ভাই, I hope they do. কে জিতে ফারাদ ভাই? কিক ব্রোজ এবার যে টিমটা নিয়ে আসছে ফ্যান্টাস্টিক টিম, এবং ওদের মধ্যে মানে ডিফারেন্স ক্রিয়েট করছে হচ্ছে রায়হান অনেকদিন পরে আবার ব্যাক করছে। He was a champion player before moving out from Sydney. I think he went outside Sydney. Before champion player chilo, he just demonstrated on the first match that why he was that valued. এবং প্রথম ম্যাচে man of the match. So তারপরে যাদের এক্সিস্টিং যে প্লেয়ার গুলো আছে, জায়েদ মনে হয় লাস্ট ম্যাচ খেলে নাই, বাট শ্যামল, ইফতি এবং ওদের যে টিম লাইন আপ, ফ্যান্টাস্টিক লাইন আপ। তারপরে হচ্ছে মিডল অর্ডারের যে ব্যাটসম্যান গুলো আছে, মুসা, Isha Kishan, I think they are fantastic batsmen. So আমার কাছে মনে হয়েছে যে ক্রিকবস হিউজ মার্জিনে জিতবে। লেমন ট্রি, lot of things to learn, but just enjoy the tournament. আমি সেটাই সাজেস্ট করবো, ওদের আরো অনেক মানে শেখার আছে। সো এই টুর্নামেন্টে একটু জাস্ট লার্নিং এবং এনজয়মেন্টে নিলে মনে হয় ওরা ভালো করবে। আমি মনে করি যে লেমন ট্রি লায়ন্স দে জাস্ট নিড টু এনজয় দ্য গেম, ডোন্ট থিঙ্ক টু মাচ, সো লেটস এনজয় দ্য ম্যাচ। ওদের মধ্যে ক্রিকেট আছে, সেটা হয়তো বা এই টুর্নামেন্টটা ওরা নিতে পারে যে তাদের লার্নিং কার্ভ হিসাবে। ওদের বোলিং কিন্তু ভালো, কিন্তু শুধু ওয়াইড গুলো কন্ট্রোল করলে, ওদের প্রত্যেকে খুব ভালো পেস আছে, সুইং আছে, সো ওয়াইড গুলো কন্ট্রোল করলে এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। আচ্ছা, খান ভাই আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াতে চাচ্ছে। খান ভাই, এয়ারপোর্টে যাচ্ছি, দেখি অন দ্য ওয়েতে কফি নিয়ে যেতে পারি কিনা, টেক ওয়ে কাপে রেডি করেন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফরহাদ ভাই, শামিন, জয়েন করার জন্য। মানে 11th আওয়ারে টাইম শিডিউল চেঞ্জ করতে হচ্ছে। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকো, এবং ইনশাআল্লাহ ভেরি সুন আবার কথা হবে। গুড লাক all teams. Thanks. And yeah, good luck to all the teams. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ, কথা হবে। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সরি, আজকে একটু আমাকে র্যাপ করে ফেলতে হচ্ছে খুব কুইকলি। দোয়া করবেন যেন এই উইকে অনেক ধরনের পেইন আর না নিতে হয়, এবং কিরকম থেকে খেলাগুলো আমরা সম্প্রচার করতে পারি, এবং হোপফুলি সবাই ম্যাচগুলো দেখবেন এবং এনজয় করবেন। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, দেখা হবে আবার ভেরি সুন। আসসালামু আলাইকুম।